Welcome back to AMV Dream Education Lab. Welcome back to AMV Dream Education Lab. We are going to start episode 9 of Daily English Speaking Classroom today. We'll bring 30 episodes for the 2 consecutive months. Let's start. আমি সপ্তম আকাশে আছি, খুশি হয়ে বলা। I'm on cloud 9. আমি রাগের বশে বলেছি। I said it in the heat of the moment or I said it in anger. পরিকল্পনাটি এখনো নিশ্চিত নয়। The plan is iffy yet. সে ঠিক বলেছে। He or she is right. ঠিক 11টায় স্কুল বসে। The school sits just at 11. তুমি ঠিক উত্তর দাওনি। You didn't give the correct answer. সে ঠিক কবে যাবে জানি না। I don't know the precise date of his departure. আমি আর একদিন আসব। I will come another day. এছাড়া আমি আর কি বলতে পারি? What more can I say besides this? তোমার যাওয়া বা থাকা সে একই কথা। It's all the same whether you go or stay. আমি এই পোশাকটিই চাই। This is just the dress I want. তোমাকে যেতেই হবে। You must go. আমার চোখ উঠেছে। I have got an inflammation of the eyes. আমি একদিনে এত কাজ করে উঠতে পারবো না। I won't be able to get through so much work in a day. তার দাঁত উঠছে। He is teething or cutting the teeth. কৃপণের টাকা থাকলেও যা, না থাকলেও তা। It's all the same whether a miser has money or not. আমার কথা শোনো। Listen to me. আমি এ কথা বলিনি। I didn't say this. ও কথা ছেড়ে দাও। Let the matter drop. তাই তো কথা। That's the question. সে অনেক কথা। It's a long story. সে কাজ হাসিল করেছে। He has gained his end. সে কি করে? What is he? আমার শার্টটি ইঁদুরে কেটেছে। Rats have made holes in my shirt. মেঘ কেটে যাবে। The cloud will disperse. শব্দটা কেটে ফেলো। Draw your pen through the word or sketch out the word. আমি মন খুলে কথা বলেছিলাম। I had a heart-to-heart talk. গেরোটি খোলো।
untie the knot. দেখতে দেখতে ছুটি চলে যাবে। The holidays will soon slip by. তাকে ছাড়া আমার চলে না। I cannot do without him.